Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, kita sambung lagi kelas online kita pada hari ini. So hari ini adalah merupakan hari ke-8 perintah berkurung. So masih lagi berada di rumah dan saya buat video ni khas untuk pelajar-pelajar kelas saya untuk program foundation and foundation di College Marakulim. Okay, untuk kelas hari ini insyaAllah kita akan sambung topic of integration. Okay, so ini adalah merupakan second last topic untuk semester 2. So untuk video kali ini spesifik saya akan bincangkan berkenaan dengan indefinite integral and basic rule of integration. Okay, so sebelum kita pergi kepada contoh, saya ingin sentuh berkenaan dengan basic rule of integrations dan juga sedikit berkenaan dengan antiderivative. So kita mulakan dengan yang pertama, iaitu basic rule of integration. Okay, so the first one, we have integrate k dx. Okay, so number one, we have integrate k dx. So let's say that our k is actually a constant. So bila mana kita integrate, so kita integrate k, which is a constant. So actually it will become kx plus c. Okay, because dekat sini yang terlibat, so since k is a constant, sebenarnya kita boleh keluarkan k ni daripada process of integral. So we can rewrite as a k integrate dx. Okay, so k integrate dx, so this is actually 1. Okay, so 1 bila kita integrate, so dia akan jadi x plus c. So therefore it's become kx plus c. Okay, dan seterusnya yang kedua, kita ada k times with fx dx. So sama juga dekat sini, bila mana kita nak integrate function of fx, kita boleh keluarkan k as a constant. So k constant, so kita boleh tulis balik dalam bentuk k integrate fx dx. Okay, so yang ketiga, so this is quite familiar to you, I believe that. So integrate x to the power of n dx. Okay, so kita ada function x to the power of n. So bila kita nak integrate, so since integration ni dia berlawanan dengan differentiation. Kalau differentiation kita kuasa ni n ni kita tolak dengan 1, but for integration kita lakukan proses x to the power of n plus 1. Okay, and then kita bahagikan dengan kuasa n plus 1. Okay, alright, and then we plus with c. So suka saya ingatkan c ni. Okay, c dekat sini adalah merupakan, kita panggil dia sebagai arbitrary constant. Okay, so arbitrary constant. So kenapa ianya dipanggil arbitrary constant? Sekali lagi saya akan cerita dengan lebih detail selepas kita mulakan, selepas saya terangkan berkenaan dengan basic rule ni. Dan seterusnya kita pergi pada nombor 4. So let's say that we have two function fx plus minus with gx. Okay, kita nak integrate fx plus minus gx dx. So we can rewrite as a integrate fx dx plus minus integrate gx dx. Dan maknanya kita boleh lakukan integrations of fx and gx ni separately. Okay, so yang kelima, so yeah, this is, I believe that this is something new for you. So we have 1 over x dx will become ln x plus c. So suka saya ingatkan kenapa dia menjadi ln x. Dekat sini kita guna konsep antiderivative. Okay, antiderivative, di mana kalau pelajar-pelajar masih ingat, okay, kalau kita ada ln x, okay, kalau kita lakukan proses derivative of ln x, kita akan dapat 1 over x. Kita akan dapat 1 over x. So means that since integrate is actually the process of antiderivative ataupun reverse process, so therefore kalau saya lakukan integrate of 1 over x dx, dia akan jadi ln absolute x plus with arbitrary constant c. So that's why dekat sini 1 over x dx
will be equals to ln x absolute x plus c. Okay, so now number 6 we have integrate e to the power of x dx. So yang ni pun sama juga, kita gunakan proses antiderivative. Okay, kita gunakan proses antiderivative, di mana kalau pelajar-pelajar masih ingat, kita differentiate e kuasa x, kita akan dapat balik e kuasa x, right? So sama juga, kalau kita integrate e kuasa x dx, kita akan dapat balik e kuasa x, but kali ni kita kena tambah arbitrary constant plus c. Okay, and then so this one also the same. Kali ni kita ada exponent base a ni could be any constant. Okay, any kind of constant kuasa x, so dia sedikit berlainan dengan base e. So untuk base a kuasa x, so let's say that a is is a constant. So therefore kalau kita integrate yang ini, so this will be equivalent to a to the power of x over ln a plus c. And lastly kita ada e kuasa ax plus b. Okay, a kuasa ax plus b, then will be equals to 1 over a e kuasa ax plus b plus c, ataupun kita tulis dia sebagai e kuasa ax plus b over a plus with arbitrary constant c. So perlu diingatkan, dua proses ni pun kita guna kaedah antiderivative untuk kita dapatkan nilai integrations dia. So overall kita ada 8 semua sekali basic rules of integrations. So benda ni tak seharusnya you hafal, as long as you boleh faham konsep macam mana kita nak lakukan basic rule of integration. So saya rasa tak ada masalah untuk pelajar-pelajar apply ke-8 konsep ni untuk menyelesaikan masalah integrations. Baik, so kita sambung lagi sedikit. Saya nak sentuh sedikit berkenaan dengan apakah yang dimaksudkan dengan antiderivative. Okay, so let's say that saya ada function f(x) is equals to x squared. Okay, so let's say that saya nak cari derivative of fx, which is dfx over dx. Okay, differentiate f with respect to x, ataupun kita akan tulis f prime x. Okay, so kita akan dapat 2x. Okay, so let's say that kalau daripada 2x saya nak lakukan proses of integrations of 2x dx. Okay, so 2x dx, we know that integrate is actually antiderivative. So kita akan dapat 2 integrate x dx. So 2 is a constant, kita boleh keluarkan daripada proses of integrations. Seperti mana kita bincang step number 2 tadi. Okay, k is a constant, remember. So k kita boleh keluarkan. So sama dekat sini, 2 kita keluarkan. Then this will be equivalent to 2 integrate x, kita akan dapat x squared over 2. Okay, plus arbitrary constant c. So this we can simplify, then kita akan dapat x squared plus c. Okay, then if you notice that here now kita ada plus c, so now c is arbitrary constant. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan arbitrary constant? Okay, dekat sini saya terangkan. So now here fx, kita ada x squared plus 0. So now the value of c in this case is 0 for this particular fx. Tapi untuk yang ini, x kuasa 2 tambah c, c is become arbitrary constant. So means that c could be any kind of constant. Let's say that it is also applicable to x squared plus 2, also referring to x squared plus c. So x squared plus 3, x squared plus 4, or any kind of constant. So c ni kita boleh katakan dia sebagai family of constant. Family of constant. So any kind of constant kita masukkan dia dalam c. So c is become arbitrary constant. So untuk maklumat yang lebih berkenaan dengan maksud arbitrary constant, pelajar-pelajar boleh search melalui internet. Boleh tengok maksud yang lebih detail, dan juga mungkin ada beberapa contoh yang boleh dijelaskan, ya, ataupun ada video yang melibatkan penerangan berkenaan dengan arbitrary constant. Okay, baik. So kita sambung dengan example.
Okay, kita dah bincang 8 rules. Okay, now kita pergi kepada first examples. Okay, examples. Alright, so kita mulakan example yang pertama. Find the following integral. Okay, so kita ada yang pertama. Let's say that we have integrate x to the power of 4 dx. Okay, so yang ini for x to the power of dx, we know that it will become x to the power of 4 plus 1 over 4 plus 1 plus with arbitrary constant c. Then it's become x to the power of 5 over 5 plus c. Okay, dan yang kedua, katakan dekat sini contoh yang kedua, kita ada 1 over x to the power of 3 dx. Okay, so yang ini kita akan simplifykan x to the power of 3 kepada negative index number. So kita akan tulis dia sebagai integrate x to the power of negative 3 dx. Then baru kita boleh mulakan, kita gunakan apply konsep yang sama seperti mana contoh nombor 1. It's become x to the power of minus 3 plus 1 over minus 3 plus 1 plus with arbitrary constant c. So therefore here it will become x to the power of minus 2 over minus 2 plus with arbitrary constant c. Then kita boleh simplify sebenarnya. Kita boleh tulis balik dalam bentuk yang lebih mudah. Because yang ini kita ada negative index, kita boleh jadikan dia positive index. Bermaksud dia akan berada di denominator. So kita akan tulis negative 1 per 2 x squared plus with arbitrary constant c. Okay, alright. So seterusnya yang ketiga, kita ada basic integrations. Let's say kita ada integrate 4 divided by set x dx. Alright, so again 4 is a constant, right? So here 4 is a constant. Okay, so 4 constant kita boleh keluarkan daripada process of integral, right? So then it's become 4 integrate. Okay, so set x saya jadikan negative index, it's become x to the power of minus 1 dx. Okay, then saya boleh lakukan process of integral. Okay, so sini sorry, supposedly minus half. Okay, supposedly negative half dx. Okay, then for alright, integrate of x to the power of negative half is become x negative half plus 1 over negative half plus 1. Okay, and then plus with arbitrary constant c. Okay, then afterwards kita simplify lagi, dia akan jadi x to the power of x minus half plus 1 become half and over half as well plus with arbitrary constant c. So then so since x to the power of half over half, so bila kita bahagi dengan half dan kat sini dia akan jadi times 2, then it's become 8x to the power of half plus with arbitrary constant c. So this will be the answer for set 4 over set x. Okay, integrate 4 over set x dx. Okay, so ini adalah merupakan jawapan akhir dia. So saya highlightkan jawapan akhir dia. Okay, then kita pergi kepada contoh seterusnya, basic of integral. Okay, basic of integral yang keempat. Okay, saya ada contohnya dekat sini. Integrate 7 y to the power of 3 over 4 dy. Okay, now instead of kita guna variable x kan, kita tukar pada y. So sama juga, now kita integrate y with respect to y. Okay, since 7 is a constant, okay, 7 is a constant, kita boleh keluarkan daripada process of integral. So dia akan jadi 7 integrate y to the power of 3 over 4 dy
Okay, then it's become 7. Integrate y to the power of 3 over 4 plus 1 over 3 over 4 plus 1. Okay, plus with arbitrary constant c. Okay, then it's become 7. Okay, y to the power of 3 over 4 plus 1 become 7 over 4. So y 7 over 4 divided by 7 over 4. Okay, plus with arbitrary constant c. So remember, so this is actually will become 7y to the power of 7 over 4 times 4 over 7. Okay, so times 4 over 7. So kita boleh simplify 7 ni, then dia akan jadi, so dia akan jadi dekat sini dia akan jadi y, so akan jadi 4y to the power of 7 over 4 plus with arbitrary constant c. So this will be your final answer. Okay, baik, kita pergi kepada contoh yang kedua, iaitu contoh yang lebih kompleks ataupun melibatkan dua function, dua addition or minus function. Okay, kita pergi kepada example 2. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Okay, find the following integral. Alright, so kita tengok contoh yang pertama. Katakan kita ada x plus x squared dx. Okay, now kita ada plus. So now this one we can apply rules number 3, right? So kita boleh do it separately, like integrate x dx plus integrate x squared dx. Okay, so those who are beginners, dia boleh lakukan proses ni. Tapi pada yang dah mahir dalam proses of integration, so dia tak perlu separate lah. So directly dia boleh lakukan proses integrations daripada the first stage dekat sini. So kalau saya proceed dekat sini, so this one will become x squared over 2 plus with x cubed over 3 plus with arbitrary constant c. Okay, then yang seterusnya kita pergi kepada yang kedua. Okay, katakan dekat sini kita ambil contoh yang lebih kompleks. Let's say that we have integrate 7 over y to the power of 3 over 4 minus cube root of y plus 4 set y. Okay, dy. Okay, now before we start with integrations, of course we need to simplify. Kita simplify dulu kepada yang lebih simple. So since 7 is a constant, kita boleh keluarkan. Okay, so this is constant, this is also constant. So apa yang saya akan simplify and rewrite dekat sini adalah saya akan keluarkan 7 integrate y to the power of negative 3 over 4 dy. Okay, minus with, okay, now sini constant dia 1, so this one integrate y to the power of 1 over 3. Okay, and then plus dy, and then plus 4 integrate of y to the power of half dy. Okay, alright, then kita boleh proceed dengan integration. So 7 kat sini dia akan jadi y to the power of minus 3 over 4 plus 1. Alright, so minus 3 over 4 plus 1 become minus 3 over 4 plus 1, so it's become 1 over 4. Okay, it's become 1 over 4. Okay, so it's become 1 over 4 over 1 over 4. Okay, minus, so y to the power of 1 over 3, it's become y to the power of 1 over 3 plus 1, and then it's become 4 over 3 over 4 over 3. Okay, plus 4. Okay, now y to the power of half become y to the power of 3 over 2. Okay,
and then lastly kita put plus c as arbitrary constant. Okay, alright, then it's become 1/4. So dekat sini darab dengan 7 is become 7 times 4. Okay, it's become 7 times 4, which is 28y to the power of 1/4 minus with 3/4y to the power of 4/3 plus, so 4 times with 2/3 become 8/3. Okay, 8/3y to the power of 3/2, and lastly we put plus arbitrary constant c. So this will be a final answer. Okay, and the third one, kita tengok satu lagi yang lebih kompleks. Katakan dekat sini saya ada integrate of x to the power of 5 plus 2x squared minus 1 over x to the power of 4 dx. Okay, so yang ni of course, since we have x denominator which is all value are the same, so kita boleh do it separately as integrate x to the power of 5 over x to the power of 4 dx plus, okay, 2 is a constant, saya keluarkan, dia akan jadi x kuasa 2 bahagi x kuasa 4 dx plus, minus, okay, minus with 1 over integrate 1 over x to the power of 4 dx. Okay, then so this one we can simplify. It's become x, okay, x dx plus 2 integrate, so this one x to the power 4 x squared, then it's become x to the power of minus 2 dx. Okay, minus with this one is x to the power of minus 4 dx. Okay, then kita boleh lakukan integrate, so x become x squared over 2 plus 2 times with x to the power of minus supposedly minus 1 over minus 1. Okay, then minus with x to the power of minus 3 over minus 3 plus with arbitrary constant c. Okay, then simplify, kita akan dapat x kuasa 2 per 2. Okay, dekat sini dia akan jadi minus 2 over x. Okay, and then plus, kita akan ada 1 over 3x cube plus with arbitrary constant c. So this will be a final answer. Contoh keempat, kita ambil contoh yang lain yang lebih kompleks. Katakan dekat sini kita ada integrate of x to the power of 3 plus 3 squared dx. Okay, so yang ini kita kena kembangkan dahulu sebelum kita lakukan proses of integration. So kita kembangkan, so integrate x to the power of 6 plus with, so kita kembangkan saya tunjukkan expansion dahulu. Alright, so expansion dia adalah x cube plus 3 times with x cube plus 3 dx. Okay, so kuasa 2. So kita kena kembangkan. So integrate, so x cube darab x cube become x to the power of 6. Okay, alright, so plus with 3x cube plus 3x cube plus 9 dx. Then integrate x to the power of 6 plus 6x cube plus 9 dx. After you expand, then baru kita boleh mulakan integrate integrations. You can buat separately seperti mana yang saya buat contoh di atas, ataupun directly you boleh integrate daripada sini. So katakan dekat sini saya gunakan advanced process di mana saya lakukan process of integrate daripada sini, so saya tak percayakan dia. So dia akan jadi x to the power of 7 over 7. So remember this 6 plus 1 over 6 plus 1 plus 6, then here become x to the power of 4 over 4
plus 9x plus with arbitrary constant c. Then after simplify, kita akan dapat plus this one 4 over 6 become 3 over 2. Okay, 3 over 2x to the power 4 plus 9x plus arbitrary constant c. Alright.